এটা হচ্ছে ভার্বাল ওয়ে। আবার আমি একই জিনিস প্রেজেন্ট করতে পারি টু অ্যান অডিয়েন্স ওরালি, সেটাও একটা ভার্বাল ওয়ে অফ কমিউনিকেশন। কিন্তু মাঝে মধ্যে ইউ উইল সি দ্যাট আমরা যদি বিভিন্ন পত্রিকা বা যখন আমরা ক্রিকেট খেলা দেখি, এসব ফর্মে, যেমন কোন একটা স্ট্যাটিস্টিক্স যদি কেউ দেখাতে চায় ক্রিকেট খেলার সময়, বিশেষ করে আমরা দেখি, সেক্ষেত্রে আমরা করা লাগে। যদি আমরা প্রেজেন্টেশনের কথাটা, যেটাকে আমি এক্সাম্পল করলাম, প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় যখন আমরা কোনো একটা তথ্য গ্রাফের ফর্মে বা চার্টের ফর্মে উপস্থাপন করি, সেটাকে আবার কি করতে হয়, ইনস্ট্যান্টলি যে প্রেজেন্টার থাকে তাকে চেষ্টা করতে হয় যে এই ইনফরমেশন যেটা আমরা নন ভার্বাল ফর্মে দেখি, সে নন ভার্বাল ফর্মের ইনফরমেশন আমরা ভার্বাল ফর্মে চেঞ্জ করি। ঠিক আছে, যেটা আমাদের গ্রাফে এবং চার্টে দেওয়া থাকে, সেটা আমরা গ্রাফ এবং চার্ট থেকে ওরাল ফর্মে সাধারণত, বা প্রেজেন্টেশনে যখন আমরা প্রেজেন্ট করি তখন আমরা সেটা ওরাল ফর্মে নিয়ে আসি। এই হচ্ছে নন ভার্বাল থেকে ভার্বাল ফর্মের একটা ট্রান্সফরমেশন। সো আমরা ইউজুয়ালি এটা পরীক্ষায় আগেও করেছি, হয়তো তোমাদের সিলেবাসে মোস্ট প্রবাবলি ছিল। সো আমি জাস্ট কিছু ওয়ে দেখাবো, কিছু স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো প্রেজেন্টেশনের জন্য কিভাবে দিতে হয়, সো এখানে কিছু ডিসকাশন আছে এবং কেন দরকার এগুলো আমরা বলেছি। আমরা কিছু বিভিন্ন টাইপের যে গ্রাফস এন্ড চার্টস আছে সেটা আগে দেখব। সো this is the one that you can see on the screen is called the bar graphs. So the bar graphs are used to show relationship between different data series that are independent of each other. In this case, the height of or length of the bar indicates the measured value of frequency. তোমরা এরকম গ্রাফ নিশ্চয়ই অনেক দেখেছো, যে বার গ্রাফ। এটা বার গ্রাফটার নাম হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এখানে যে বার আছে, বিভিন্ন বার গুলো আছে দেখা যাচ্ছে, এই বার গুলো আসলে বিভিন্ন ইনফরমেশনের ভ্যালু বা ফ্রিকোয়েন্সিকে নির্দেশ করে। ঠিক আছে, তো হচ্ছে বার গ্রাফ। এরপর আছে লাইন গ্রাফস, এটাও নিশ্চয়ই দেখেছো, বিশেষ করে শেয়ার বাজারে বা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে। সেই বার গ্রাফের পরে এটা হচ্ছে লাইন গ্রাফ। এই লাইন গ্রাফ দিয়েও it represents how data has changed over time, মানে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে কিভাবে ডেটা চেঞ্জ হয় সেটা হলো লাইন গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে। This type of charts is especially useful when you want to demonstrate trends or numbers that are connected. For example, how sales vary within 1 year. In this case, financial vocabulary will come in handy. So, এটা হচ্ছে লাইন গ্রাফ। এরপর এটা হচ্ছে পাই চার্টস। You are also familiar with pie charts, I believe. এখানে একটা পাই এর মধ্যে থাকে, এখানে বিভিন্ন একটা ইনফরমেশনের বিভিন্ন পার্ট, বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন পার্সেন্টেজে এটাতে সাধারণত মেনশন করা হয়ে থাকে। So pie charts are designed to visualize how a whole is divided into various parts. Each segment of the pie is a particular category within the total data set. In this way, it represents a percentage distribution. So percentage দিয়ে একটা total data set এর বিভিন্ন অংশকে pie chart এর মাধ্যমে represent করা যেতে পারে। So diagram হচ্ছে on the other hand is a plan হতে পারে, কোনো প্ল্যানকে ডায়াগ্রাম হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। Then drawing হতে পারে। Okay. Okay. It can be a drawing or an outline created to illustrate how some separate parts work and overlap at the connecting points. So
diagram can take different forms. এটা বিভিন্ন টাইপের হতে পারে, বিভিন্ন ফর্মের হতে পারে, টেবিলস হতে পারে, ঠিক আছে? তো এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ বার, চার্ট এন্ড গ্রাফ। সো এগুলোই হচ্ছে আমরা বলি যে নন ভার্বাল ফর্ম অফ ইনফরমেশন। সো এই নন ভার্বাল ফর্ম অফ ইনফরমেশন আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখে থাকি। তো একাডেমিক কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে ইট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে আমাদের অনেক সময় এরকম নন ভার্বাল ফর্মে যে ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করা হবে, ইউ হ্যাভ টু বি এবল টু change, or let's say you have to be able to describe the non-verbal data presented in a verbal way, which means sometimes you have to be presenting them. Presentation দেওয়ার সময় এটা তুমি non-verbal যে ফর্ম আছে ডেটা, এটাকে তোমার ভার্বাল ফর্মে আনতে হতে পারে, বলতে হতে পারে, সেটা নিয়ে কথা বলতে হতে পারে, অথবা কোন একটা ডেটা তোমার কোন অ্যাসাইনমেন্টের জন্য তুমি যদি কোনো রিসার্চ করো, রিসার্চের পেপারে তুমি তোমার ডেটা এরকম নন ভার্বাল ফর্মে উপস্থাপন করতে পারো, বাট আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু explain the data set presented in the graph and chart or any other non-verbal form. এটাকে এই non-verbal form থেকে তোমাকে verbal form এ নিয়ে আসতে হতে পারে। সেটা প্রেজেন্টেশনের জন্য হলো ওরালি হবে হয়তো, আর যদি সেটা রিটেন ফর্মে হয় তাহলে in written form, right? So এটা হচ্ছে আমাদের main purpose of changing non-verbal information into verbal form and vice versa. So how can we do that? That is the question. So how can we change our non-verbal form of information into verbal one? So now, if it's a presentation, so if you are working on a presentation, then there are different ways. You can see here there are quite a few phrases that you can use to start your presentation to indicate to the non-verbal form of information. So for example, you can say, let me show you this graph, this bar graph. Let's start to this diagram. I'd like you to look at this map. If you look at this graph, you will notice, let's have a look at this pie chart, blah, blah, blah. So there are some other examples also. So it means that we can actually present the information in different ways. And to begin with, you can use the phrases here mentioned or sentences here mentioned to present the data, to present the bar or graph, a bar graph or chart or the diagram. So you can use this for presentation, remember. But if you want to write it, if you want to express it in written form, then probably you have to change the words a little bit to make it appropriate for the writing or written. Give me a second, just a minute. Saying you can use a different form, and also there is another form of presenting or indicating the different parts of the graph. So for example, আমরা যদি বিভিন্ন অংশকে ইন্ডিকেট করতে চাই, যে গ্রাফ এবং চার্টের বিভিন্ন অংশকে যখন ডেসক্রাইব করব, so the vertical axis shows, the horizontal axis represents, the curve illustrates, the solid line shows. Depending on the different types of graphs and charts, আমরা এই ধরনের ইনফরমেশনকে এইভাবে ইলাস্ট্রেট করতে পারি, ঠিক আছে? যেমন বার গ্রাফ আমরা কিভাবে ডেসক্রাইব করব, ঠিক আছে? So আমরা যেহেতু জানি যে bar graphs transform data into separate bars or columns. Generally, this type of visuals have categories on the x-axis and the number on the y-axis. So bar graphs on the x-y axis এ বিভিন্ন ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করে। So x-axis এ নরমালি ক্যাটাগরি গুলো থাকে এবং y-axis এ থাকে নাম্বারস, ঠিক আছে? So we can compare statistical data between different groups এই বার গ্রাফের মাধ্যমে, এবং আমরা এই বার গ্রাফের মাধ্যমে দেখতে পারি যে which one is the largest and which one is the smallest in terms of data. এবং সো এটা ডেসক্রাইব করার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি, এটা একটা স্যাম্পল অ্যানসার এখানে আমরা দেখব। সো ফর এক্সাম্পল, এই যে এটা একটা বার গ্রাফ আমরা দেখতে পাচ্ছি,
So look at the question. যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে মূলত অনেক এইভাবেই আসে। The bar chart below shows the number of men and women studying engineering at Australian universities. Now summarize the information in the chart by selecting and reporting the main features. Make comparisons where relevant. এখন এখানে কিছু রিলেটেড কথা আমি বলে রাখি, সেটা হলো বার গ্রাফ হোক, পাই চার্ট হোক, লাইন গ্রাফ হোক, whatever the form of non-verbal information there is, আমাদের একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হলো যে এই গ্রাফগুলোর মধ্যে যে ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে অবশ্যই আমি সেটা ডেসক্রাইব করব, কিন্তু তার মানে এই না যে এখানে যা আছে শুধু সেটাই আমি বলবো, জাস্ট এক পাশ থেকে এক সাইড থেকে অন্য সাইডে বলে বলে যাবো, শুধু এটুকুই আমার কাজ না কিন্তু। ঠিক আছে, কারণ হলো ইফ ইউ লুক এট দ্য বার, ইফ ইউ লুক এট দ্য গ্রাফ হিয়ার, এখানে কিন্তু স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছে আসলে কি ইনফরমেশন এই গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের নাম্বারের একটা কম্পারিজন এখানে দেখানো হয়েছে, সেটা 1992 থেকে 2012 পর্যন্ত। প্রত্যেক দশকে নাম্বারের কিরকম হেরফের হয়েছে সেটাকে এখানে দেখানো হয়েছে। এখন এখানে কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি আসলে যে 1992 সালে মেল ছিল এত, ফিমেল এত, 2002 সালে মেল ছিল এত, ফিমেল ছিল এত, এবং 2012 সালে মেল এত, ফিমেল এত। জাস্ট তিনটা সেগমেন্টে ইনফরমেশনটাকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এখানে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি জাস্ট শুধু যদি এই তিনটা সেগমেন্টে বলে ফেলি এটুকুই যে নারী ছিল এত, পুরুষ ছিল এত, নারী ছিল এত, পুরুষ ছিল এত, নারী ছিল এত, পুরুষ ছিল এত, তাহলে কিন্তু দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট হাউ আই এম গোয়িং টু ডিসক্রাইব দ্য ইনফরমেশন। তাহলে আমার যে ইনফরমেশন ডিসক্রাইব করার যে পারপাসটা, এটা কিন্তু আসলে সার্ভ হয়। বুঝতে পেরেছো কেন সার্ভ হয় না? কারণ হচ্ছে যে আমার তো আসলে জাস্ট এখানে যেটা আছে সেটুকুই আমি বলবো, এটা আমার কাজ না। বরং আমি যখন ডেটাকে প্রেজেন্ট করব তখন আমার কাজ হচ্ছে যে এক্স্যাক্টলি যেটা এখানে বলা নেই বা ডিরেক্টলি বলা নেই, এবং যেটা বলাটা গুরুত্বপূর্ণ, যেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, অডিয়েন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা রিডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি, সেটা আমাকে করতে হবে। That is the part I need to cover as a presenter if it's a presentation, or as a reporter, as I'm going to write a report. ঠিক আছে, সো রিপোর্ট রাইটিং এর অংশ হিসেবে আমাকে এটা অবশ্যই ক্ল্যারিফাই করতে হবে। কোন জিনিসটা ক্ল্যারিফাই করবো যেটা এখানে ডিরেক্টলি বলা নেই, বাট আমার সেটাতে পয়েন্ট আউট করা উচিত। কিরকম? আমি অবশ্যই হাইয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা, ডেটা লোয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা, এটা আমাকে দেখাতে। তারপর হচ্ছে এদের মধ্যে চেঞ্জের যে ধরনটা, ডেটার যে চেঞ্জ হয়েছে ওটা, চেঞ্জটা কোন ট্রেন্ড ফলো করেছে, এটা কি আপওয়ার্ড ট্রেন্ড ফলো করেছে, মানে চেঞ্জটা কি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে নাকি নিম্নমুখী হয়েছে, এটা আমাকে দেখাতে হবে। তারপর হচ্ছে একটা ইউনিটের সাথে একটা অংশের সাথে আরেকটা অংশের রিলেশনটা কেমন, কোনো আনুপাতিক বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়েছে কিনা, এই জিনিসগুলো ডিরেক্টলি আমার এই ডেটা গ্রাফে দেওয়া নেই, বাট একজন রাইটার হিসেবে বা একজন প্রেজেন্টার হিসেবে আমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আই ক্যান শো দ্যাট। স্যার, ইয়েস স্যার এক্সামে কি স্যার আমাদের ডাটা দেওয়া থাকবে, ওইটা কি গ্রাফ লিখতে হবে না? গ্রাফ দেওয়া থাকবে, ওইখান থেকে আমাদের ডিসক্রাইব করতে হবে। মনে করে এটাই হচ্ছে একটা প্রশ্ন। ও স্যার, এখান থেকে আমাদের টোটাল ডাটাগুলো নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফের মতো লিখতে হবে। রাইট, এটা একটা স্যাম্পল অ্যানসার আছে। ওকে স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এটা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে নেওয়া আইএলটিএস পরীক্ষার স্যাম্পল হিসেবে। সো এইটা হচ্ছে দ্য স্যাম্পল অ্যানসার। নাও if we look at the sample answer, we can see how we are supposed to present the answer, how we are supposed to write the answer. ঠিক আছে, এটা কিরকম ভাবে এটা প্রেজেন্ট করা হচ্ছে ডেটাটা দেখো। So the bar chart illustrates the first paragraph, the bar chart illustrates, অবশ্যই তোমাকে চার্টের টাইপ মেনশন করতে হবে যেটা কোন টাইপের। So the bar chart illustrates the number of men and women studying engineering at Australian universities between the years 1992
and 2012 at 10-year intervals. So in the first paragraph, you basically provide the overall introduction of the graph to the chart, the overall information. So you can see here, the bar chart illustrates the number of men and women studying engineering at Australian universities between the years 1992 and 2012 at 10-year interval. Okay, তো কি চারটা কিসের উপর কি ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করা হয়েছে এটা এখানে দেখানো হয়েছে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে আমি আউটলাইন করব and in the second paragraph you can see it can be seen that the number of male students fell slightly from 14,000 in 1992 to 12,000 in 2002 তার মানে প্রথম ইয়েতে একটু এই যে দেখো লোক এখানে কিছু মার্ক করা আছে অংশগুলো ভোকাবুলারিজ ফ্রেজেস বা যেটা এই চেঞ্জ গুলো দেখিয়েছে সো এটা বলছে ইট ফেল স্লাইটলি ফ্রম 14,000 to 12,000 and then remain level to the following decade এবং এর পরের দশকে এটা একই রকম থেকেছে লেভেল থেকেছে The number of female students is relatively low, starting at 2000 in 1992. Female students এর সংখ্যা কম যেখানে 1992 তে মাত্র 2000 ছিল স্টার্টিং পয়েন্ট ছিল however এই যে however দিয়ে এখানে কি ইন্ডিকেট করা হচ্ছে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড যে আগে যে ইনফরমেশনটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে মেইলের নাম্বারটা দেখানো হয়েছে মেল স্টুডেন্টসদের নাম্বার দেখানো হয়েছে সেই মেল স্টুডেন্টদের নাম্বারের সাথে তার মানে মেল স্টুডেন্টদের চেঞ্জ যেরকম হয়েছে female students change will be a little different. So however they indicate a contrast. However, while the number of men decreased, the number of women increased. Comparison. Female students grew steadily by 2000 each decade. This led to a rise in the total number of engineering students from 16,000 to 18,000 in this period. So you can see comparison. এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে না 1992 সালে এত ছিল ফিমেল এত মেল 2002 এ এত মেল এত ফিমেল এবং 2012 তে এত মেল এত ফিমেল এইভাবে কিন্তু বলা হচ্ছে না rather you can see there are comparisons between and among the different data sets. Men continue to make up the majority of students. However, the proportion of female students increased sharply in this period. In 1992, there was one woman to every 7 men, but by 2012, this had narrowed to one woman to every 2 men. So you can see, sorry, proportion কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়েছে যেটা 1992 সালে ছিল 1:7 সেটা 2012 তে এসে হয়ে গেছে 1:2 তার মানে নারী পুরুষের যে অনুপাত সংখ্যার অনুপাত এটাও অনেক চেঞ্জ হয়েছে ওকে সো এই যে কম্পারিজনটা দেখানো হয়েছে so if you look at the chart if you look at the graph here you can see the number and information presented here are simple not very difficult to see Kintu, if you look at the answer here, if you look how they have presented the information here, so it's very clear. Actually, just simply এখানে এত পার্সেন্ট এখানে এত পার্সেন্ট এখানে এত পার্সেন্ট এইভাবে describe করলে it will not be a proper description of graph and chart description. Okay, that will not be a proper description. Rather, you have to show different trends, different points of comparisons যদি কোনো থাকে হাইয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা লোয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা এবং চেঞ্জ যদি হয়ে থাকে সেই চেঞ্জটা কোন দিকে হয়েছে যেটাকে আমরা ট্রেন্ড বলি সো ওভারঅল কনক্লুশনটা কিভাবে টেনেছে ওভারঅল we can see a clear upward trend in the number of female engineering students in Australian universities while the number of male students seems to have leveled off তো ট্রেন্ডটা কি রকম দেখা যাচ্ছে For female students, it's rising, upward trend যেটাকে বলে আর for male students apparently their participation has leveled off মানে এটা
লেভেল হয়ে গেছে, এটা থেকে আর বাড়ছে না, একটা লেভেলে চলে আসছে। বাট ফিমেল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো, তাদের নাম্বার ধীরে 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 তাদের পার্টিসিপেশন বাড়ছে। এই হচ্ছে, দিস ইজ হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট দ্য ইনফরমেশন। বুঝতে পেরেছো? এখানে জাস্ট শুধু গ্রাফে যেটা দেওয়া আছে আমি শুধু বলে যাব, তাহলে তো আমার দরকার নেই, বলার দরকার নেই, কারণ এটা আমি গ্রাফে দেখতেই পাচ্ছি। আমি যদি খালি বলি 1992 সালে ফিমেল ছিল, মেল ছিল 14,000 and female were 2,000. In the year 2002 there were 12,000 male and 4,000 female. In 2012 there were 12,000 male students and 6,000 female students. So if we continue like this, then actually we do not see the relationship between different data sets, and also we do not see the trend, we do not see the proportion, we do not see the relationship between different data sets. And this is why simply খালি এটা বলে দেওয়া যে এত পার্সেন্ট এখানে এত পার্সেন্ট, এখানে এত পার্সেন্ট, এখানে এত পার্সেন্ট, এখানে এত পার্সেন্ট, if we just go like this, then it is not a very good way of presenting non-verbal data into verbal one. So we have to actually compare when necessary. We have to show the highest point, we have to show the lowest point, we have to show the relationship between different data sets, and also if necessary we have to show the proportions and how the trend has changed over the time. টাইমের ক্ষেত্রে কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে এটাও আমাদের বলতে হবে। So these are the things we should be mindful about when we are describing a bar graph. Understood how we are supposed to do this? Is there anybody with a question about how to describe the bar graph? No, sir. Great. So you have no question. Now, just like the bar graph, I'm not going to detail, or I'm not going to read out everything, every type of graph here. So, এরপর আছে line graph. You can see line graph হচ্ছে আমরা দেখেছি একটু আগে, এই যে এই টাইপের গ্রাফ যেগুলো আছে। So এই ক্ষেত্রে আমরা এই বার চার্ট গ্রাফ ডেসক্রাইব করার ক্ষেত্রে we should be mindful about using certain transitional words, certain verbs, adjectives and adverbs, because if you want to show change in information, if you want to show trend, if you want to show contrast or comparison, adverbs and adjectives are highly necessary, because that will show you how you can present data, how you can show the changes, how you can show the relationships. So you can see here there are some specific verbs, adjectives and adverbs which can help you present. এখানে লাইন গ্রাফের কথা বলা হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি এগুলো তুমি অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখাতে পারো। So for example যে ভার্ব গুলো আছে যেমন, so if you want to show increase, then you can talk about rise, increase, grow, up to, climb, boom, peak, fall. Fall দেখাতে চাইলে কমনও দেখাতে চাইলে fall, decline, decrease, drop, deep, go down, reduce, যদি স্টেবিলিটি আছে এরকম দেখাতে চাও সেক্ষেত্রে remain stable, remain steady, stay constant, stay, maintain. So there are different forms, different types of symbols available. Now you should actually be mindful about using them properly where it is necessary, and definitely since there are multiple options available, you should use appropriate one. ঠিক আছে, সব ক্ষেত্রে সব ব্যবহার করা যাবে না, এটা আমরা জানি। So most appropriate যেগুলো সেগুলো আমাকে ব্যবহার করতে হবে। তবে if I want to use them interchangeably, if I want to use the most appropriate one, definitely I need to know the vocabulary. I need to have the stock in my mind, because in the exam form I will not provide you with any list of vocabulary you can use to describe graph, charts and bars. You understand? You have to remember these words. You need to have them in your memories. So similarly, we have some adjectives here. For example, sharp, rapid, huge, dramatic, sharp, considerable, substantial, significant, slight, small, minimal, massive.
So these are the adjectives we can go for if we want to use them in our description. And adverbs and adjectives are closely related. So from the adjectives you can form the adverbs. For example, you can see dramatically, rapidly, hugely, massively, sharply, steeply, considerably, substantially, significantly, slightly, minimally, markedly. So these are actually a few samples, a few examples of different vocabulary we can use to describe the line graphs. I would say you can use them for bar graphs also, if you want to use them properly. Possible. Now here we have another sample of answer with bar graph, line graph. Now it's a complex set of information. See, আমরা যেরকম line graph দেখে bar graph দেখেছিলাম, it's very easy, very simple data set. Line graph on the other hand here is a little complex, you can see. So if you look at the title, if you look at the description of the graph, it says the graph shows information about technology usage in the UK over time. Summarize the information by selecting and reporting the main features, make comparisons where relevant. So it's a line graph. এখানে দেখানো হয়েছে over the time কিভাবে ইউকের যে লোকজন আছে তাদের টেকনোলজি ব্যবহার কিরকম হয়েছে 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, যেমন ইউজ অফ ইন্টারনেট, ইউজ অফ সোশ্যাল মিডিয়া, owning a smartphone, having a broadband at home, owning a tablet, owning a smartwatch. এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসংখ্যার মধ্যে কি ট্রেন্ড আছে এই লাইন গ্রাফের মধ্যে সেগুলো দেখানো হচ্ছে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই অনেকগুলো ডেটা সেট আছে এবং আমি যদি প্রত্যেকটা ধরে ধরে বর্ণনা করতে যাই ডেফিনেটলি ইট ইজ গোইং টু বি আ লং ডেসক্রিপশন। সো হোয়াট আই নিড টু ডু ইজ, এখানে যেটা প্রশ্ন বলা হয়েছে সিলেক্টিং এন্ড রিপোর্টিং দ্য মেইন ফিচার্স। সো আই হ্যাভ টু গো ফর দ্য মেইন ফিচার্স। Okay, not every piece of information will be there for me. So what I'm going to do is I'm going to actually choose the main features and make comparisons where necessary. So there is also another sample answer for this. So you can see if we read it, the graph shows the rate at which British people adopted new technology over a 15-year period from 2000 to 2015. The figures are given as percentage of the population. Now, like the previous one, you can see here, the first paragraph basically tells the audience or the reader about what the graph is based on, right? So that is what the first paragraph is about. And then definitely you have to go to the detailed description selected on selected items. So overall, there was a widespread adoption of new technology during these years. Nearly 9 out of 10 people in the UK were online by 2015. The figure for having broadband in the home, ownership of a smartphone, and use of social media platforms were all high that year too, at around 70 to 80%. And nearly half the population owned a tablet. The only exception to this is smartwatch ownership, which remained comparatively low at 5%. So যেটা যেহেতু 2015 পর্যন্ত এই হিসাবটা, তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা এরকম ছিল। বাট আমরা যদি এখন এই গবেষণাটা চালাই, এখন যদি এই সার্ভেটা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে অনেকগুলো ক্ষেত্রে there are differences. Anyway, if we look at the trends over time, we can see that the uptake of new technology increased dramatically in this period. For example, internet usage tripled, and social media usage grew strikingly by 78% points. Smartphones and tablets appeared in 2010, and similarly, these followed a steep upward trajectory. However, for some products, the graph shows that growth slowed down noticeably after an initial surge. Social media usage, for instance, was near zero in 2005 and shot up to 52% in 2010. Before climbing more slowly to 80% in 2015. Also, broadband subscription rose steadily by 30% points every 5 years by 2010, but by a modest 4 percentage points after then. In contrast, the newer technologies such as tablets showed no sign of leveling off. So ownership of all the technologies was increasing. It would be interesting to see when it peaks.
সো ইউ ক্যান সি হিয়ার, এখানে কিন্তু জাস্ট ধরে 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 এটা এত পার্সেন্ট থেকে এত পার্সেন্ট হয়েছে, এটা এত পার্সেন্ট থেকে এত পার্সেন্ট হয়েছে, এটা চেঞ্জ এরকম হয়েছে, এটা চেঞ্জ হয়নি, এটা চেঞ্জ এরকম হতে পারে, মানে এরকম কিন্তু না ডেসক্রিপশনটা তো ইউ ক্যান সি। সো অনেকগুলো স্পেসিফিক জাস্ট মেনশন অফ পার্সেন্টেজ এন্ড নাম্বার এগুলোকে অমিট করা হয়েছে, এগুলো করা হয়েছে। বরং এখানে দেখানো হয়েছে ট্রেন্ড গুলো কি, কোন ট্রেন্ড কিরকম চেঞ্জ হয়েছে, বাড়লে কিরকম পার্সেন্টেজে বেড়েছে, কমলে কিরকম পার্সেন্টেজে কমেছে। তো এই ব্যাপারগুলোকে হাইলাইট করে ডেসক্রিপশনটা প্রিপেয়ার করা হয়েছে ফর দ্য লাইন গ্রাফ। সো বার গ্রাফ আমরা যেরকম সিম্পল দেখেছি, জাস্ট তিনটা দশকের কিছু দুইটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কথা বলা হয়েছে। সো এখানে আবার ভ্যারিয়েবলস অনেক বেশি, কিন্তু তারপরও প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ে কথা বলা হয়নি, রাদার এখানে জাস্ট স্পেসিফিক কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে। এবং ট্রেন্ড দেখানো হয়েছে, চেঞ্জ গুলো কিরকম হয়েছে, সেই চেঞ্জ গুলোর পার্সেন্টেজ, নাম্বার অফ ট্রেন্ড, এগুলো দেখানো হয়েছে। So when you are describing a line graph, remember that you don't need to describe every point in details. Rather, you are supposed to provide the trends, provide the main relationship between and among different data sets. So that's how you actually describe line graph. So any question on this one? তাহলে আমাদের কি এরকম প্যারা প্যারা করে দেখতে হবে নাকি সবগুলো একসাথে একবারে লিখে শুনতে হবে? Sorry, can you please repeat? তাহলে আমাদের এরকম কি প্যারা প্যারা করে লিখতে হবে নাকি সবগুলো একসাথে লিখে প্যারা প্যারা করে? ওকে, তোমার কথা বোঝা যাচ্ছে না, অন্য কেউ বলতে পারো কি বলতে চাচ্ছে। স্যার উনি বলতেছে যে আমাদের কি প্যারা করে লিখতে হবে না ওয়ান প্যারাগ্রাফের ভিতর লিখতে হবে? এটা আসলে লং প্যারাগ্রাফ করে হবে না, চার্ট এন্ড গ্রাফ ডেসক্রিপশন আমরা শর্ট প্যারাগ্রাফ করে লিখবো, এবং সবগুলো প্যারাগ্রাফের দৈর্ঘ্য একই রকম হবে, নট নেসেসারিলি। আমরা স্যাম্পলে দেখেছি ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ 2 লাইনে হয়েছে, 3 লাইনে হয়েছে, একটাতে বডি প্যারাগ্রাফ ছোট ছোট 2-3 লাইনে লেখা হয়েছে, আরেকটাতে বডি প্যারাগ্রাফ একটু বড় করে লেখা হয়েছে। এটা আসলে ডিপেন্ড করবে অন দ্য ডেটা প্রেজেন্টেড ইন দ্য গ্রাফ, গ্রাফে কোন ধরনের ডেটা দেওয়া হয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে, এবং ইউ হ্যাভ টু চুজ, ইউ হ্যাভ দ্য অপশন টু চুজ হাউ ইউ প্রেজেন্ট ইউর ডেটা। স্যার আরেকটা স্যার, এখানে স্যার লিঙ্কিং ওয়ার্ড স্যার ব্যবহার করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, জ্ঞানী গুণে গেছে তো। আমরা যে ওয়ার্ডের লিস্ট গুলো দেখেছি ওখান থেকে আমরা ইউজ করব। এছাড়া আরেকটা হ্যান্ডআউট আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি এবার ওপেন করেছি। সো এই যে এরকম, যে এই যে এই ওয়ার্ড গুলো আমরা বিভিন্ন টাইপের অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এগুলো ব্যবহার করতে পারি। ডিক্রিজ ইন্ডিকেট করতে কি, ইনক্রিজ ইন্ডিকেট করতে কি, চেঞ্জ ইন্ডিকেট করতে কি ধরনের, ঠিক আছে, এগুলো দেখানো যেতে পারে। যেরকম এই যে এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আছে, কম্পারিজন যদি করতে হয় দুইটা গ্রাফের মধ্যে, এটা এখানে স্যাম্পল আছে, ঠিক আছে। আরো কিছু টাস্ক আছে, আরো কিছু টাস্ক আছে, এগুলো আমরা I will provide you the handouts, you can take help from this. এখানে এই যে পাই চার্টের একটা আছে, so you can read that later. I will provide you the handouts. ক্লাসরুমে আমি আজকে আপলোড করছি, along with other materials. এখানে আরো কিছু ফ্রিকোয়েন্টলি আসতে স্যার আমাদের কামাল লটারের কিছু স্যার হ্যাং আউট দেওয়ার কথা ছিল স্যার। সরি পারভেজ, আমাদের কামাল লেটারের হ্যাং আউট I will provide you. I will provide you with the information. Any other question, people? নো স্যার। No question, sir. Okay.
So you don't have any other question. So I think you'll be able to handle this the topic, no problem. Now, উপস্থিতি বেশ কম, এক সেকশনে সমানো হয়নি এখনো, এটাই ইটস এ প্রবলেম, এই জন্য রিপিট করতে হয় হয়তো। সো আমরা যাই হোক, আমি কিছু প্ল্যান করে ফেলেছি, কিছু তোমাদের সাথে খুব দ্রুত এগুলো আমি শেয়ার করবো। যেমন আমাদের এই টপিকটা আছে, আমরা তো ফর্মাল লেটার পড়েছি অলরেডি, বিজনেস লেটার, কাভার লেটার, এগুলো ম্যাটেরিয়াল আমি আজকে আপলোড করবো। তো আমাদের রাইটিং থেকে আর একটা টপিক বাকি থাকছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পারসুয়েসিভ এসে রাইটিং। যেহেতু আমরা এসে রাইটিং অলরেডি পড়েছি, সো ওইটা আমরা আরেকটা ক্লাস নিব আমি পারসুয়েসিভ রাইটিং এর উপর, যেহেতু বেসিক ফরম্যাট আমরা অলরেডি জানি। এই টাইপের এসেটা, এই পারসুয়েসিভ এসে যে টাইপটা আছে, এই এসে টাইপটা কিভাবে ডিফারেন্ট, এটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখাবো, এবং আমি আগে ভাগেই কয়েকটা স্যাম্পল তোমাদেরকে প্রোভাইড করবো, এরপরে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তো ফাইনালি বেসিক্যালি আমাদের ওয়ার্ড ফ্যামিলিও পড়া হয়েছে, গ্রামার থেকে একটা টপিক থাকছে, ন্যারেশন এটা বাকি থাকছে, এটা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করবো ফিউচারে। আর এটা হচ্ছে আমাদের পারসুয়েসিভ এসে, ম্যানাজিং গ্রাফ চার্ট আজকে পড়লাম, এন্ড বিজনেস এটা আগে পড়া হয়েছে বিভিন্ন টাইপের। আই উইল প্রোভাইড ইউ দ্য ম্যাটেরিয়ালস, এন্ড পারসুয়েসিভ এসে এবং ন্যারেশন নিয়ে আমাদের কিছু কথা আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে বলবো। পাশাপাশি আমাদের আরো কাজ আছে, সেটা হলো আমরা বলেছি তোমাদেরকে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট শুরু হয়েছে, আমরা আরো এটা কন্টিনিউ করব। আমরা শুধুমাত্র একটা গ্রামার টেস্ট নিয়েছি, পাশাপাশি লিসেনিং টেস্ট থাকবে, লিসেনিং এক্সারসাইজ থাকবে। আমরা গত ক্লাসে অল্প এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করেছি, সো আরো সফিস্টিকেটেড ওয়েতে এক্সারসাইজ করব, প্লাস পরীক্ষা নিব। লিসেনিং পরীক্ষা শুধু অফলাইনেই হবে, আমরা অনলাইনে লিসেনিং দিতে পারবো না। তবে অন্যান্য অ্যাসেসমেন্টের কয়েকটা অংশ আমরা, কিছু অংশ আমরা অনলাইনে নেওয়ার চেষ্টা করছি। যেমন আমি আরেকটা গ্রামার টেস্ট দিব, সেই টেস্টটা হবে অনলাইনে। সো অনলাইনে গ্রামার টেস্টটা আমি নেওয়ার চেষ্টা করছি, সেটা অনলাইনে নিব। আর হচ্ছে বাদ বাকি অ্যাসাইনমেন্ট যেগুলো থাকবে, যেমন তোমরা সিভি, কভার লেটার লিখবে, এটাও তো অফলাইনেই হবে, তবে অনলাইনেও সাবমিট করতে হবে, এবং তোমাদেরকে অফলাইনে যখন তোমরা জব ইন্টারভিউ দিতে আসবে তখন সেখানে, বা যখন নেক্সট ক্লাসে আসবে, এটা তোমার অফলাইনেও মানে প্রিন্ট করেও সেটা জমা দিতে হবে। এটা গেল তোমাদের গ্রাফিক চার্ট ডেসক্রিপশনের কথা, সরি তোমাদের রাইটিং এর কথা, রাইটিং পার্ট থেকে। এরপর স্পিকিং এর জন্য আমরা জব ইন্টারভিউটা রাখবো, জব ইন্টারভিউটা অনলাইনে হবে, আর প্রেজেন্টেশনটা অফলাইনে হবে। এই দুইটা থাকবে স্পিকিং টেস্টে। আর রিডিং এর ক্ষেত্রে, রিডিং এর তোমাদের যে জব কভার লেটারটা আছে, কভার লেটারটা হচ্ছে একটা রিডিং এর পার্ট হবে, কারণ কভার লেটারে তোমাকে লিখতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দা সার্কুলার আই উইল প্রোভাইড ইউ। তো সার্কুলারে কি চাওয়া হয়েছে, রেসপন্সিবিলিটি কি কি চাওয়া হয়েছে, এটার সাথে রিলেট করে তুমি কিভাবে লিখবে, তোমার রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স বলো বা তোমার যোগ্যতা বলো, স্কিলস বলো, এগুলো যেহেতু রিলেট করে লিখতে হবে, সো কভার লেটারটাকে আমরা, কভার লেটার এবং সিভি কে আমরা রাইটিং এর পার্টে রাখবো, রিডিং এর পার্টে রাখবো। এবং আরেকটা শর্ট রিডিং টেস্ট নিব আমি 5 নম্বরে, সেটা হবে অফলাইনে, আমি প্রশ্ন আমাদের প্রিন্ট করে দিচ্ছি। এই থাকবে তোমাদের পরীক্ষা। আর গ্রামারের তো বলেছি অনলাইনে নিব, লিসেনিং অফলাইনই হবে, স্পিকিং অনলাইন অফলাইন মিলে হবে, রিডিংও অফলাইনই হবে মূলত। তবে একটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে থাকবে, যেটা তোমরা পরে জমা দিতে পারবে। সো এই হচ্ছে আমাদের আপাতত প্ল্যান, এবং তোমাকে অবশ্যই মেক শিওর করতে হবে যে তুমি ইউ আর অ্যাটেন্ডিং ইন অল দি অ্যাসেসমেন্টস দ্যাট আই এম গোইং টু কন্ডাক্ট থ্রুআউট দ্য রিমেইনিং ডেজ। আমাদের আসলে আজকে 5 জানুয়ারি, জানুয়ারি মাসে আমাদের ক্লাস আর আসলে 3টা হবে আইডিয়ালি। তবে আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমরা অবশ্য 3টা ক্লাসের মধ্যে ইন্টারভিউ শেষ করতে পারবো না প্রবাবলি, এই জন্য আমাদের অনলাইনে আরো এক্সট্রা ক্লাস নিতে হবে। অসুবিধা নেই, I'll take extra classes, ঠিক আছে? Alright, so if we have no further question, যেহেতু আজকে অনলাইন ক্লাস, I will not take long time. তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আজকে রেকর্ড করে আমরা ক্লাস এখানে কমপ্লিট করবো, unless you have any further question. অনলাইন ক্লাসে অন্তত অ্যাটেন্ডেন্স এনশিওর করা উচিত বলে আমি মনে করি, আদারওয়াইজ ইটস এ প্রবলেম। এত কম উপস্থিতি থাকলে
জি স্যার।